জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম। করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত। সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি। পদার্থবিজ্ঞান মাস্টার্স ফাইনাল, সলিড স্টেট ফিজিক্স লেকচার 12, অ্যাডভান্স ম্যাগনেটিজম লেকচার 4 এ আমি মুদাব্বির হোসেন, প্রভাষক, মুরারীচাঁদ কলেজ, সিলেট। এই লেকচার প্রস্তুত করতে আমি যে সকল রেফারেন্স বইয়ের সাহায্য নিয়েছি, এখানে রেফারেন্স বইগুলোর উল্লেখ আছে। আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বইগুলোর সাহায্য নিলে আরো বিশদভাবে অ্যাডভান্স ম্যাগনেটিজম সম্পর্কে জানতে পারবে। আমরা আলোচনা করব শুরুতে স্পিন ওয়েভস নিয়ে। মোমেন্ট অফ অ্যাটমস, সাউন্ড যাকে ফোননস বলা হয়, ব্রকহাউস 1950, দ্য নোবেল প্রাইজ ইন ফিজিক্স 1994, photon spectroscopy, neutron, high resolution X-rays. সাউন্ডের ক্ষেত্রে যে মুভমেন্ট হচ্ছে অ্যাটমের, মুভমেন্ট অফ স্পিনস যেটাকে ম্যাগনন বলা হয়, h equal to minus half summation of ij j ij si sj, যেটা আমরা পড়েছিলাম। তাহলে ফর স্পিন s equal to half, যে এরোকে ইন্ডিকেট করছে, এরো আসছে স্পিন আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড। যদি দেখি গ্রাফ দেখি, তাহলে গ্রাফিক্যালি এই রিপ্রেজেন্ট হয় ম্যাগনন। এই যে ম্যাগনন আমরা দেখছি যে মুভমেন্ট অফ স্পিন, স্পিনের কিভাবে মুভমেন্ট হয়। এই যে মুভমেন্ট অফ স্পিনস, এটাই ম্যাগনন। Measured spin waves dispersion relation for x equal to 0.035 and x equal to 0.40. এখানে দুটো ফিগার দেখানো আছে। একটা হলো ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার অফ L2, একটা হলো এক্সপান্ডেড ভিউ অফ MnO6. Spin waves and magnons. Consider an almost perfectly ordered ferromagnetic at low temperature. T is more less than Tc. At Rn, magnetic moment characterized by spin, interaction between spins and magnetic field given by Hamiltonian. Spin waves. Thermal properties of ferromagnet determined at T less than Tc by low energy excitation, quantized spin waves. Strategy similar to photons and phonons. ফোনন্সের যে ব্যাপার হলো, ক্লাসিক্যাল ডাইনামিক্যাল problem provides correction eigenfrequencies of eigenmode. Classical spin wave
dynamical problem provides correct eigenfrequencies of eigenmodes. With the dispersion relation for spin waves, thermodynamics using quantized spin waves magnons. Derivation of spin waves in the classical limit. For simplicity, let's consider classical Heisenberg spin chain. Classical spin vectors S of length s equal to s ground state all spins parallel with energy. Deviations from ground state are spin wave excitation, which can be pictured as phase 0 তে কেমন হবে phase 2 pi by 11, 4 pi by 11, 6 pi by 11, 8 pi by 11, 10 pi by 11, 12 pi by 11, 14 pi by 11, 16 pi by 11, 18 pi by 11, 20 pi by 11, 0 আগের অবস্থায় সে চলে আসবে। Deriving the spin wave dispersion relation, spin is an angular momentum. Classical mechanics ddt of L equal to T, torque changes angular momentum. Here ddt of Sn equal to T Sn into H. S A equal to J Sn minus 1 plus Sn plus 1. Exchange field, exchange interaction with neighbors can effectively be considered as a magnetic field acting on spin at position M. ddt of Sn equal to Jn এখান থেকে আমরা বের করতে পারি। Let's write down the x component. The rest follow from cyclic perturbation. Be careful with the signs. আমরা এখান থেকে we consider excitation with small amplitude, solution with plane wave, answer with echo. তাহলে আমার মনে হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী যেহেতু লাইন বাই লাইন এখানে ক্যালকুলেট করে দেওয়া আছে, যেমন Sn এত এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে এই দুটো পাওয়া যাবে, কিন্তু এখান থেকে এটা আনা হয়েছে। তারপরে এই ভ্যালু এখান থেকে পাওয়া গিয়েছে, এখানে মান বসানোর পরে আগের ইকুয়েশনে আমরা যদি মান বসাই, এখানে যদি মান বসাই তাহলে আমরা এই ইকুয়েশন পাবো। দেন এটাকে আমরা নন ট্রায়াবল সলিউশন meaning other than u equal to b equal to 0 for echo. আমরা ম্যাগনন ডিসপারশন রিলেশন বের করে নিয়ে আসলাম, ওমেগা সমান 2js 1 minus cos ka. Spin wave and phase transitions, Goldstone excitation, stability analysis against long wavelength fluctuations give hints for the possible existence of a long-range ordered phase h equal to echo. Heisenberg Hamiltonian example for continuous rotational symmetry which can be spontaneously broken depending on the dimension. When a continuous symmetry is broken, there must excite
exit Goldstone made boson with omega tends to 0, k tends to 0. Let's have a look to spin wave approach for lm mt equal to 0 minus mt. In various spatial dimension d from mt equal to etho, del m is proportional to etho. In low dimension d equal to 1 and d equal to 2, integral divergence at the lower bound k equal to 0. And physical result indicates absence of ordered low temperature phase in d equal to 1 and d equal to 2. Why spin wave? Spin wave কেন আসলো? Time dependent phenomenon, precision of the spin. Theory developed to describe the excited state of Heisenberg Hamiltonian H equal to এত, যেটা আমরা একটু আগে দেখে আসছি Heisenberg Hamiltonian, and determined exchange interaction via experiment, যেটা আইসিং মডেল আমরা দেখেছি, এক্সচেঞ্জ ইন্টারেকশন আমরা দেখেছি। এখানে যদি আমরা দেখি যে তাহলে টাইম ডিপেন্ডেন্ট ফিনোমিনন, এটা precision of the spin. Theory developed to describe the excited state of the Heisenberg Hamiltonian and determined exchange interaction via experiment. Bulk system এ দেখা যায়, in bulk system observed by neutron scattering in k omega space, but also NMR optical techniques Raymond omega equal to 0. Molecular field Heisenberg Hamiltonian H equal to এত, আমরা spin experience a molecular field due to interaction with its neighbors long range ordering. Depending on interaction, the molecular field can induce a new periodicity. Example F ordering, এখানে S1 এবং S2. Molecular field new periodicity. Magnetic unit cell M হলো labels the unit cell আর I labels the ion with the unit cell. আমরা নিউ periodicity দেখি ম্যাগনেটিক ইউনিট সেলে M label the unit cell, যে label the ion with the unit cell, আগের মতোই। ডিফাইন ইন্টারেকশন, এই যে ইন্টারেকশন হচ্ছে, এই যে JM1 M1, খেয়াল করে আমরা দেখব, আগেরটা যদি আমরা খেয়াল করি যে এই যে এই যে JMN, এখানে কিন্তু JMN, হ্যাঁ, এই যে JMN F ordering S1 S2, এই যে আমরা দেখছি এটার সাথে এটা, যে এটা এই যে তাহলে এই যে এটার সাথে এটা, তারপরে এখানে যেটা দেখি সেম এরকম যে M1 N1 M1 M2 M1 N2, তাহলে পরেরটা আমরা যদি দেখি এই যে এই দুইটার সাথে 1 1 প্রথমটা, এদিকে প্রথমটা। এখন যদি আমরা দেখি M1 N1, এদিকে প্রথমটা ওইদিকে প্রথমটা,
এখন আমরা যদি m1 m2, ওকে, বোঝা যাচ্ছে তো আশা করি। 1 1 নিজে নিজের সাথে 1 1 এটার সাথে। এখন দেখা যাচ্ছে এটার সাথে এটা আর ওইটার সাথে এটা 1 2। এরপরে আমরা দেখি এই যে m1 তাহলে মিন ফিল্ড অ্যাপ্রক্সিমেশন ওয়ান সাইড হ্যামিল্টনিয়ান ব্রোকেন সিমেট্রি, এটাকে আমরা যদি ওয়ান সাইড হ্যামিল্টনিয়ান লিখি ব্রোকেন সিমেট্রিতে নিয়ে আসি, এটা ইজি ডায়াগোনাইজ আমরা এসকে এক্সপেকটেশন ভ্যালু এটা বের করতে পারি, যেখানে জেড হলো পার্শিয়াল ফাংশন এবং মার্মিন এন্ড ওগনার থিওরাম, no spontaneous broken symmetry at finite temperature and 1 and 2 dimension. তো সেটা আমরা সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে। A spin experience a molecular field due to interaction with its neighbors. Precision of a spin in a magnetic field. Spin in a field H equal to classical mechanics এ আমরা যেটা জানি ddt of s সমান h plus h, ইকুয়েশন অফ মোশন এখান থেকে বের হয়। The spin process precess around a square with a frequency omega proportional to h, 1 degree of freedom. So the spin in a field, the spin operates in a local basis. আমরা যদি দেখি s sql যদি হয়, s প্লাস হলে কেমন হবে, মাইনাস হলে আইগেন ভ্যালুস h, স্পিনের এটা দেখানো হচ্ছে। এটা আমরা কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর নিয়ে গেলাম। এই কনসেপ্ট এই পর্যন্ত ছিল ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে, হ্যাঁ, এই পর্যন্ত ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে এই যে স্পিনের যে এই কনসেপ্ট h equal to minus h dot h কনসেপ্ট এই ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে। আমরা যখন কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ঢুকে গেলাম তখন তার এক্সপেক্টেড ভ্যালু ব্র্যাকেট এগুলোর সাহায্যে আমরা এল এর ব্রাতে আমরা স্টেটে আমরা দেখব এত, তারপর তার আইগেন ভ্যালু বের করব, হ্যাঁ, আইগেন ভ্যালু বের করলাম, তারপরে এখানে দেখলাম সে বিনিময়ী এখান থেকে the spin rotates around sz এর সাপেক্ষে ঘুরছে with a frequency omega, এই যে দেখা যাচ্ছে যে একটার মান মাইনাস এইচ ডট, একটার হলো প্লাস 0। এখানে ব্যাক টু দ্য প্রবলেম কাপল স্পিন, তাহলে হচ্ছে যে স্পিন ঘুরছে যেটা এটা coupled spin transformation to local basis, spin 1 spin 2 upward downward Cartesian coordinates local coordinates, এটা রিলেশন দেখানো আছে। equation of motion non linear equation, molecular field small derivation around the direction of the order moment s equal to expectation s delta of s, তারপর এখান থেকে ম্যাগনেটিক ইউনিট সেল take advantage
of a new periodicity Fourier transform, reduce the number of coupled equation, আমরা এখান থেকে নিয়ে আসতে পারি SKI MI exchange equation এটা Fourier transform dt of S MI dt of KI এই দুইটা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের আবার কনসেপ্ট অর্ডার মুভমেন্ট স্মল ডেরিভেশন লিনিয়ারাইজেশন এই যে এখান থেকে আমরা পাই effective magnetic field acting on effective magnetic field acting on local coordinates use local transformation L magnetic ions per magnet unit cell L coupled linear equation approximation এখানে order phase small derivation around the ordered magnet linear spin wave theory large S Lotly এখানে ফেরোম্যাগনেটিকের জন্য যদি আমরা দেখি ফর দ্য জেনারেল ইকুয়েশন অফ মোশন একটু আগে যেটা বের করেছিলাম এটা ব্যাক টু দ্য সিম্পল ফেরোম্যাগনেটিক কেস আমরা ফেরোম্যাগনেটিক কেসের ক্ষেত্রে এটা পাই তারপর এটা ফেরোম্যাগনেটিকের জন্য এবং এক্ষেত্রে কাপলড প্রিসিশন অফ দ্য স্পিন অ্যারাউন্ড দ্য অর্ডার movement propagate through the lattice এটা the dispersion relation connect the wave vector and the frequency omega energy ferromagnet আমরা zone boundary zone center of the next Brillouin zone parabolic dispersion ferromagnetic ক্ষেত্রে আমরা এখানে যেটা দেখতে পাই back to quantum mechanics spin waves are quasi independent Bose modes check the approximate direction to the magnetization the thermal fluctuate prevent long range order for d less than or equal to breakdown of the spin wave theory is consistent with Marmin and Wagner theorem. Beyond spin wave theory, এখানে spin have no long range order, no spin waves. A spin, one excitation, two spin, no continuum, and no dispersion relation. Beyond spin wave theory, cognitive degenerate ground state no longer range order. The system keeps fluctuating liquid and coplanar region order by disorder. তো আমরা এখানে √3 ক্রস √3 কনফিগারেশনটা দেখতে পারি স্পিনগুলোর অবস্থা কেমন বিয়ন্ড স্পিন থিওরি এবং সেক্ষেত্রে বিয়ন্ড স্পিন ক্যালকুলেট দ্য ইকুয়েশন অফ মোশন ফর ইচ স্পিন molecular dynamics in classical mechanics no approximation progressive modes as well as soft modes √3 cross √3 configuration beyond spin wave theory quantum mechanics এ যখন আমরা আসব তখন যেটা আমরা পাই Holstein Primakov representation of the spin seen from the classical picture এখানে S1 S2 S3 যেটা আমরা পেয়েছি এবং নিউ ভেরিয়েবল ডেভিয়েশন d এবং এখান থেকে s প্লাস s মাইনাস s3 এগুলো পাওয়া যায় ডেভিয়েশন d tends to nb boson field nb থেকে এখান থেকে s প্লাস s মাইনাস s3
প্লাস এস মাইনাস এস থ্রি এই ইয়েগুলো পাই। A physical picture of spin wave. A simple case ferromagnetic chain um, upper curve spin wave mode হলো এটা প্রথমটা হলো সিম্পল কেস জাস্ট স্পিন গুলো আছে ferromagnetic chain। দ্বিতীয়টা যেটা এটা স্পিন ওয়েভ মোড a periodic precession of the spin around their order direction। পরেরটা হলো contrast this with the alternative picture of the single spin being flipped। আমরা we are going to consider the Heisenberg Hamiltonian with nearest neighbors spin interacting through an exchange interaction যেটা আমরা পড়ে আসছি। In general, we would put the J term inside the sum which would then allow us to connect more distant spin with one another. In what follows, we will consider a spin change so the Hamiltonian simplifies to eto. Also note that we define the spin's alignment direction as Z. Semi-classical approach the paramagnetic chain, the ground state energy is etho. If we flip a single spin, the energy is etho, but it is possible to create an excitation with much less energy than this. What we can do is let the spin share the spin flip, which is a key feature of a spin wave excitation. A semi-classical approach the ferromagnetic chain. Let's recast our problem in terms of a molecular field acting on one spin due to the alignment of all the others equal to the. For the spin in the plane, we define the moment as এত so এত looks you এত আমার মনে হয় যে এখানে যে ইকুয়েশন গুলো এসেছে সবগুলো খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে কারণ পরপর ধাপে ধাপে সব ইকুয়েশন গুলো আমরা আগে থেকে চিনি। Reminder for classical mechanics that the rate of change of angular momentum is equal to the torque equation h dot dt of sp mu p into bp cross bp. So the equation of motion the spin is এখান থেকে আমরা এটা লিখতে পারি রিমেম্বার ইয়ার ক্রস প্রোডাক্ট যেটা ক্রস প্রোডাক্টটা এটা হবে সেমি ক্লাসিক্যাল এটাও এটাই আগেরটার কন্টিনিউয়েশন থেকেই আমরা যাচ্ছি। Writing out just the x component atom. To make progress we need to make some approximation. Think for a moment about what this means. আচ্ছা এর মানে কি এটা বলতে কি বোঝাচ্ছে এটা মানে this approximation mean that we assume the fluctuation are transverse to the moment direction and are small. It also means that products of the x and y chain component can be ignored. So our equation of motion becomes eta and similarly for the y component eta, but the z is different. Let's try using traveling wave equation to this differential equation s equal to s equal to where uv are constant and p is an integer. This lead to so
it is similar story for the y component. So এটা লিখতে পারি, so in the end what we need to solve is এত doing the maths we get এটা পাইলাম, so our dispersion relation is h cut omega equal to 4js 1 minus cos k, যেটা আমরা আগেও কিন্তু বের করেছিলাম। এবং এটার ফেরোম্যাগনেটিক চেইনের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি তার গ্রাফিক্যাল অ্যাপ্রোচ, এটা ferromagnetic chain an important limit of our dispersion relation আগে বললাম in where k is very less than 1, at which point the dispersion relation is approximated by h cut approximate to just as where এটা let's see what happens if we make the Hamiltonian a bit more complicated, realistic. We can add a term that quantify the single ion anisotropy. The term can give an easy axis or an easy plane. The spin lying in a particular direction or in a particular plane in energetically favorable. Let's consider the case where z is the easy axis. The Hamiltonian becomes এটা which for our chain we rewrite as, তখন আমাদের চেইনটাকে এইভাবে রিরাইট করে লিখতে পারি। As before, consider the pit spin in the chain. এটা just like before, we can write this our explicitly for which component making the same approximation as we did before about the size of the different component, trying the same traveling তাহলে এই দুটো পাবো, trying the same traveling wave solution we get এই দুটো ইকুয়েশন আমরা পাই। Then so we have something very similar to what we found previously এটা পাই, so that h cut equal to 4js 1 minus cos k plus ds. An experience to try yourself, convince yourself that this is algebraically very similar to applying a magnetic field along the z-axis. You sometimes hear single ion anisotropy referred to as an anisotropy field. This is why তারপর আমরা এটা এই কাট ওমেগা 4js 1 minus ds we start we start we start with precisely the same Hamiltonian, but the crucial difference here is that the sign of J is opposite. This time we need an important insight. There is two sublattice, black and yellow, in the picture composed of up and down spin. In one equation of motion, we need to consider the sublattice separately. এবং আমরা ফর দ্য আপ স্পিনের জন্য আমরা এই ইকুয়েশনগুলো দেখি, whereas ফর দ্য ডাউন স্পিন আমরা একই রকম এটা লিখতে পারি। To make progress, we need to define some new variable, namely the ladder operator, uh, which we prove very useful when we come to quantum treatment. এরপরে এটা আমরা পাই, we can rewrite our equation term of variable, and just like the ferromagnetic traveling wave equations এই দুটো ইকুয়েশন পাই, with this equation of motion এই দুটো ইকুয়েশন we end up with another determinant to solve with a subtly different method, and gives us our dispersion relation method h cut omega equal to 4js sin k। এখানে তার অ্যান্টিফেরোম্যাগনেটিক চেইনের জন্য
দেখানো আছে। As we ferromagnetic did the ferromagnetic, it is useful to consider what happens at small q. আমরা দেখি h কাট ওমেগা 4j s কে এত, এটাকে আমরা 4j কে লিখতে পারি। এখন আমরা কিন্তু সেমি ক্লাসিক্যাল থেকে কোয়ান্টাম অ্যাপ্রোচে যদি যাই, লেটস স্টার্ট বাই রিমেম্বারিং দ্য ল্যাডার অপারেটর উই রেফার টু when we are doing the classical treatment of the antiferromagnetic and the combined demas। এটা এভাবে লিখে তারপরে সো we can rewrite the Heisenberg Hamiltonian in term of this operator। এই অপারেটরের মাধ্যমে আমরা এইভাবে লিখলাম। লেখার পরে the ground state in when the system is fully polarized, all spin pointing up। So let's refer to this in shorthand। এইভাবে আমরা লিখতে পারি the action of our operator are as follows। In other words, the rising operator acting on a uh, spin that is already up destroyed the state, whereas the lowering operator gives a state in which the spin is flipped and everything is multiplying by a constant. This means the combination of rising and lowering operators in the Hamiltonian acting on the ground state all cancel out, h equal to এত। আচ্ছা, কোয়ান্টাম অ্যাপ্রোচে আমরা তাহলে আরেকটু এখানে দেখব। লেটস নাও define our notation for a field spin at the j site as j cat। তো এইভাবে আমরা যদি তার কোয়ান্টাম অ্যাপ্রোচে নিয়ে আসি, তাহলে এটা i নট ইকুয়াল টু যখন j i ইকুয়াল টু j, এই কোয়ান্টাম ট্রিটমেন্টে আমরা যখন যাব তখন গুড কোয়ান্টাম নাম্বার মাল্টিপ্লাই by the state itself। So thinking about the z component of the spin, with that in mind, let's look at what happens if we apply the Hamiltonian in the spin uh, field state h state। To figure this out, we need to think about how the individual term act on the state। Remember the Hamiltonian is eto, looking the each for possible term involve ladder operation j component eta for a single value of j। So then if we do the sum as written in the Hamiltonian over the whole chain, so what does this tell us? Applying the Hamiltonian to the spin field state, we do not get a number multiplied by the state if so a single field spin is not an allowed state at the system। So how to make process? Remember, when we are thinking about the problem uh, classically rather than flipping a single spin, there we said that the spin flip we shared out over all the spin। The quantum approach আমরা দেখি, let's write things out explicitly to see if we can spot what is going on, expand out the sum of j, এবং এক্ষেত্রে ফাইনালি আমরা কিন্তু এই ফেরোম্যাগনেটিক চেইনের জন্য এই ইকুয়েশন আমরা পাই। এবং নিউট্রন ইনইলাস্টিক ক্রস সেকশন অফ স্পিন ওয়েভস এর জন্য আমরা কিন্তু এইভাবে কনসিডার করতে পারি নিউট্রন। এবং সো হোয়াট ডাজ দিস টেল আস, আমাদেরকে
এই ইকুয়েশন থেকে। তারপরে তার গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্ট আমরা এভাবে দেখতে পারি, জেড কম্পোনেন্টের সিওয়াই কম্পোনেন্ট। তারপরে হলো স্পিন ওয়েভ ইন প্র্যাকটিস, আমরা প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে কনসিডার দ্য এক্সাম্পল ফর দ্য আর্লি পার্ট of the olden days, and antiferromagnetic with four different exchange term plus two anisotropic term is to Trende's algebra। এখানে যেমন দেওয়া আছে ইন প্র্যাকটিসের জন্য আমরা প্র্যাকটিস করেছি। স্পিন সম্পর্কে আরো আমাদের অনেক জানার বিষয় আছে। লিনিয়ার স্পিন ওয়েভ থিওরি ফর সিঙ্গেল কিউ ইন concept magnetic structure. A spin wave is a spin field shared out over the entire system, and linear spin wave theory assumes that the fluctuation of any individual spin and flow. The spin wave dispersion of a ferromagnetic is quadratic at low q, আর এটা অ্যান্টিফেরোম্যাগনেটিক হলে লিনিয়ার at low q। Thank you everybody.